first open the termux, and so you need to update it. So type apt update. Sometime update हुँदैन, so in case that a type apt update and upgrade. Now type apt upgrade. यसलाई सबै फाइल तपाईको अपग्रेड गर्छ. So type y. It will take a little bit time, है, हल्का टाइम लिन सक्छ. So our next command is apt install proot. And again apt install wget -y. Our next command is apt install git. Code is given in description down below. Just copy the code and paste on termux. And now just type the ls. So make sure that folder download भएको छ. So cd and copy the folder name. Then type ls, and there you see the ubuntu.sh. So you need to type chmod and +x, the name of that file, and type ls. So file execute भइसक्यो. अब यसलाई हामी रन गर्नको लागि ./ubuntu.sh लेख्नु पर्ने हुन्छ. So again it will take us some time. So यहाँनिर तपाईको डाउनलोड भइसक्यो. So यहाँनिर ./start लेखेर चाहिँ हामी यसलाई स्टार्ट गर्छौं. ./start ubuntu.sh. So code is ./start ubuntu.sh लेखेर चाहिँ स्टार्ट गर्छौं हामी. So that means root ओपन भइसक्यो, हाम्रो root सेल ओपन भयो. So whoami टाइप गर्यो भने यहाँनिर हामी root देख्न सक्छौं. So हामी यसलाई स्टार्ट गर्नको लागि सेम प्रोसेस छ. ./start ubuntu.sh लेखिदियो भने यो अगेन रुटमा जान्छ. इफ एक्जिट भइसकेको छ भने तपाई रुटमा जानु पर्यो भने अगेन त्यही कमान्ड टाइप गर्यो भने तपाई रुटमा जान सक्नुहुन्छ. सो लाइक दिस वे यु क्यान गेट एक्सेस टु अ रुट परमिसन इन termux. सो थ्यांक यू फर वाचिङ माई भिडियो. हामी अर्को भिडियोमा मिल्नेछौँ. टिल देन स्टे सेफ.